Asibonge mlalele ekhaya, asibonge mthandekayo nalapho la ukhona khona, angikwadi ukuthi ulalela lendzaba lento okhuluma ngayo namuhla ukuyiphi leyo ndzaba lokuye nesimo futhi lokuso angisati ukuthi sinjani. Kungenzeka ukuthi udzangele awadi ukuthi uthathani uhlanganise nani. Kungenteka ukuthi uhamba kwesinye isikhathi ufana nemuntu lohamba emlilweni. Kungenteka ukuthi ufana nemuntu kwesinye isikhathi longena emfuleni logcwele lebathi bonke abantu abakubuka bakubona ungathi utawumuka nawe. Kodwa ngicela ukukutshela mlaleli, kusewunyaka wokuqala kuyintshumayelo yami yokuqala. Ngiyacela ukuthi ulalele kahle, sihambisane kahle. Kunetinto nje letimbala ngicela ukuthi sikhulumisane ngato. Singakangeni kuyo mlaleli, ngicela sikhuleke. Baba wethu loyingcwele nongiyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga babe umsa wakho lesifumanile ukuthi usihole usifake nakuna unyaka lomusha, unyaka wa 2021. Besingadi inkosi ukuthi sitawufika kuwo uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sibonga nje lokuthi usasivumele sangena kuwo. Noma labanye bethu abangenanga kuwo, noma labanye bethu bangene sebathi hudula, noma labanye bethu bangene abakakade ngisho namanje ukuthi sebafikile kuwo ngenxa yecondition yempilo yabo lebakuyo. Siyabonga babe ukuthi usiphe lelithuba uNkulunkulu wethu oyingcwele. Satawufunza livi lakho, selaphe enhlitiyweni, selaphe emphefumulweni, selaphe etingqondweni, selaphe nasemtimbeni. Sifuna kufa kuthinzwa ngesakho isandla egameni lika Jesu Kristu. Amen. Mlalelo othandekayo ngizocela sifunde lapha encwadini ya Exodus isahluko sakhona sesithathu. Sifunde lapha itopic yami namhla lengicela ukukhuluma ngayo itobe ithi the divine encounter. Lapho khona sibona uMose ahlangana naNkulunkulu. Kufundzeka ke kanje bazalwane. uMose wayelusa izimvu zikaJethro, umkhwe wakhe, umpristi wakwaMidiyani. Waziqhuba izimvu waya ngaphambili kwehlane waze wafika entabeni kaNkulunkulu iHorebe. Kwabonakala kuye ingelosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka, bheka, isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla asiphelanga nokho. Wayesethi uMose, mangiphambuke ngiye ngibone lesi sibonakaliso esikhulu ukuba isihlahla asishi ngani. uNkulunkulu esebona ukuthi wayephambuka uyobuka, uNkulunkulu wambiza ephakathi kwesihlahla wathi, Mose, Mose. Wathi, ngilapha. Wayesethi, ungasondeli lapha. Khumula izicathulo zakho ezinyaweni zakho, ngokuba indawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Wathi, nginguNkulunkulu kayihlo, uNkulunkulu kaAbrahama, noNkulunkulu kaIsaac, noNkulunkulu kaJakobe. uMose wasitha ubuso bakhe ngokuba wesaba ukumbheka uNkulunkulu. Wayesethi uJehova, ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Ngizwile ukukhala kwabo, ngehle ngenxa yabaqindezeli babo, ngokuba ngiyazazi izinsizi zabo. Ngehle ukuba ngibophule esandleni sabaseGibhithe, ngibakhuphulele kulelozwe, ngibayise ezweni elihle elibanzi, izwe elichichima ubisi nezinyosi, indawo yamaKhenani neyamaHithi neyama-Amori neyamaPherezi neyamaHivi neyamaJebusi. Bheka manje ukukhala kwabantwana bakwa-Israyeli sekufikile kimi,
futhi ngikubonile ukuqindezela abaseGibhithe ababaqindezela ngakho hamba ngiyakukuthuma kuFaro ukuba ukhiphe eGibhithe abantu bami abantwana bakwa-Israyeli. Mlaleli othandekayo, kunezinto nje eziningi indzaba lenkulu futhi lokulukhuni ukuthi ungayishumayela yonke ngempela uyicede ngoba inetinto letiningi letivelako. Bokuqala nje sibona ukuthi Mose nawubuka lapha lithi wayelusa, okusho ukuthi liyamveza njengomuntu owayenayo irresponsibility ayeyenza kunezinto ayezenza, ngoba kuliqiniso ukuthi uNkulunkulu asikaze simbona asebenzisa umuntu langamtholanga asebenta. Always nangabe uNkulunkulu athi awusebenzisa umuntu, uthatha umuntu asemsebentini. Number 2 lokuvelako lapha lithi wayekwazi ukuplana itinto ngaphambi kwesikhathi. Lithi wathi qhuba letimvu temkhwewa kwadisa ngaphambi kwehlanganisho ukuthi ifunela emadlelo laluhlaza langqono kakhulu. Ukuthi uyakwazi ukuqabangela into ayiphethe ninto layiholako ukuthi besendaweni engcono. Lokunye lokuvelako lokufika kwangethusa lapha lithi wahamba waze wafika entabeni kaJehova. Sikakhuluma lokuningi endzaba yetintsaba, ngoba empeleni tintsaba isikhathi esiningi tibonakala njengendzawo ye-divine encounter lapho khona sibona abantu bahlangabetana naNkulunkulu khona. Lithi asafikile endzabeni kaJehova kulapho kuqala kwenzeka izinto khona. Lithi nasafike kuyo wase yaqala kubona isihlahla sivutha kodwa singapheli. Wayesethi ake ngiphambuke ngibone nasi mangaliso lesingimangalisako. Nasaphambuka lithi iBhayibheli wathi asaya nje khona kwase kuvela uNkulunkulu phakathi esihlaleni. Ngibona lesihlala sesiyicontainer yokuphatha izinto zasekhaya ezulwini. Nasasonzela kwase kuvela livi likhuluma tindzaba tasezulwini. Nawungabuka utobona lapho lokuthi avela akhuluma phakathi esihlahleni loNkulunkulu, ngimbona akuconverta lesihlahla asenza isihlalo sakhe sebukhosi. Udilikile emazulwini wehlela emhlabeni wafika waphendula sihlahla nje ordinary tree lesingenalutho wasenza saba into enkulu. Lokunye lokuvelako usethi-ke nasavela la kuso-ke uyamtshela ukuthi hey lalela yile ndaba lengifuna ukuthi siyibuke kakhulu nami. Uthi ngibonile nokubona kuhlupheka kwabantu bami. Number 2 athi ngizwile nokuzwa. Number 3 athi ngiyazazi izinsizi zabo. Abesethi sengehlile ukuba ngibophule. Mlalelo othandekayo, ilezinto engifuna ukuthi namhla sikhulume ngazo. Sisakhuluma egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Singaka fiki kumbe sikhulume ake ngithinze natinto letimbalwa. Bantwana bakaIsrayeli bekade sebalapha yana eGibhithe for almost 400 years. Bahlezi lapha, bafike lapha eGibhithe, bafika bangasizwe izigqila kodwa kushalo 400 years balapha sebazithola sebayizigqila. Bugqila babafika bangenela kubatigqila sebaphakathi. Okusho ukuthi kungenteka nathi sisaphila kulomhlaba empeleni sibe netinto lesihlangabetana nato letingaconverta impilo yethu kube impilo lesesingayi-enjoyi le mpilo lekufanele ngabe siyayi-enjoya la emhlabeni. Sishintshwa timo lesihlangabetana nato. Labantwana bakwa-Israyeli lithi-ke sebalapha yana-ke kwafike lapho khona bese bakhumbula ukuthi kodwa bona banaNkulunkulu abokhokho babo, banaNkulunkulu abo-Abraham, banaNkulunkulu abo-Jakobe, banaNkulunkulu lobekade landelwa bo-Isaac abelandelwa boJakobe. Lithi bathi bangakhumbula base bayakhala kuye.
lithi liBhayibheli kuyo leyo nhlupheko kuyo lolo sizi kulo lobo kukhala kwabo lithi liBhayibheli wasuyabahambela lo nkulunkulu yilapho la sesifunda khona sifunda abantwana bakwa-Israyeli sebahanjelwa uNkulunkulu ngalesikhathi abakhumbula enhluphekweni zabo abakhumbula ezimeni ababhekene nazo. Empeleni ngiyamangala uNkulunkulu nahlangabezana naMose ngoba la sibona uNkulunkulu angifuni ukulanza lo mlando waMose ukuthi utalwa kanjani angifuni kumlanza futhi nalokuthi ukhula njani eGibhite angifuni nalokuthi kumlanza ukuthi ubale kanjani kodwa sengibabuka lesimo lapho khona lithi liBhayibheli asamfica asale ezweni lakwaMidiyana lapho khona lithi liBhayibheli wahlangabezana noNkulunkulu njengoba ngishilo ngithi laphayana kuhlangabezana noNkulunkulu okuphakeme ngendlela emangalisayo. Naku lesikubuka bazali lithi ke lelikuvezako lapha lithi nangabe utohlangabezana naloNkulunkulu kuba khona indlela lesizibuka ngayo thini ayida kungenteka ukuthi utibuka njengomuntu lophakeme kungenteka ukuthi utibuka njengomuntu lophansi longenalutho kungenteka ukuthi utibuka njengomuntu longekho into longaba nayo input longayenta emphakathini lapho uphila khona nasebandleni lokulona kodwa ngicela ukutshela konke akubalulekile lokuthi ungibani kodwa okumqoka kakhulu lokuthi ngibani lo nkulunkulu lokuwe na into lemqoka kakhulu kufanele uyinake mntana sekhaya kumqoka lokuthi account kangako lokuthi ungibani wena kodwa lokucounta ngoNkulunkulu lokuwe ngiyena lo ngento mehluko akunenzaba ukuthi ubukele kaphansi akunenzaba ukuthi ubonakala njengemuntu longenalutho akunenzaba ukuthi nebantu bakubuka njengemuntu lonjani kodwa lokumqoka ngilokuthi lo nkulunkulu lokuwe unjani sibona lapha na ubuka kulenzaba yaMose lithi Mose waspenda lapha iminyaka le u40 afunza ngetindo taseGibhite afuna kuba something afuna ukuthi abe umuntu naye lohlonishwako afuna futhi kuyavela nakancane ukuthi yayikhona nalamathuba lokuthi angahle abe ngolomunye lothathako emva kwaleyo nkosi eyayibusa ngaleso sikhathi ufa kodwa wathi ake ngizinikeze ithuba lokufunza izinto lokufunza lapha eGibhite ukuze ngibe something nami ngibe ngumuntu lo recognize wako ngibe ngumuntu lotobonakala ukuthi ukhona uyaphila lithi eminye iminyaka le u40 lala sifunda khona isiveterana umqondo yokuthi ngalesi sikhathi simbona aspenda 40 years in the wilderness lapho khona abekade lusa timvu temkhwe wakhe Jesse lithi lapho was just nothing just only a shepherd with a shepherding passion lapho khona anako lo mdlandla kwelusuku ngoba kuyavela nafunza lo verse 1 ukuthi wayinalo lo mdlandla nalolufuqufuqu lokwelusa lezi zimo cela kusho ukuthi mntana sekhaya kungenzeka ukuthi nawe awusilo lutho kungenzeka ukuthi nesikhathi uzibona ungasilo lutho kodwa ngicela ukuthi usathi usadwa impela usaya phambili uthi ufuna kuba something ngicela kusho ukuthi sikhona isikole saNkulunkulu isikole lesiphakeme nasesibuka u40 years woqina waMose siubona awuqitha leminyaka lengamashumi lamane okugcina afunza ukuthi uNkulunkulu angamthatha kanjani umuntu longasilo lutho kodwa ayomenza abe a great leader azalwane nangakhuluma iqiniso noma ungaya emlandweni wama-Israyeli nabakhuluma nge-great leader ayikho lefana naMose cishe abantu laba abahlonipha ngaphezu kwabo bonke cishe about 3 of them Mose kufike futhi kube ngiJoshua noma kube nangiDavid kube nangiSolomon kodwa leba abahlonipha ngokuhamba naNkulunkulu nguMose naDavid David ngomunye lebamhlonipha kakhulu kodwa Mose kuthathwa njengendvodza leyakhuluma buso nebuso naNkulunkulu simbona uNkulunkulu athatha nje just an ordinary person angamthathe umahovisi angamthathi kuyi-royal family angamthathi kwesinye isikhathi etindlini tetiqebi letibona tiphakeme wamlanza phansi kuyi-wilderness wamlanza phansi ehlane elusile wase uyavela
cela ukutshela mntana sekhaya ngavela nakule yakhe impilo ulala ukhona khona angavela kuleyo nhle kulelo khaya lokula kunenzaba ukuthi linjani angavela nalapha emgwaqweni la ukhona khona angavela usalele lapha emaphayipini ungenalo kushotkhala ongayolala kuyo ungavela lo nkulunkulu selapho udla emgqonyeni ngifuna ukutshela lo nkulunkulu akanenzaba ukuthi ungibani nasavela angavela nakweyakho impilo empeleni naso ubuka le ndlela yaNkulunkulu yokusebenza akuyi ngamandla akuyi ngeeducation akuyi nangokwazi akuyi nangamakhono amathile kodwa lokumqoka kakhulu ngaphezulu kwako konke ngilo ukuthi wazi lokuthi le presence kaNkulunkulu ikhona la empilweni yakho nayo into lemqoka mntana sekhaya akusinje strength sakho not your qualification not your wisdom and ability but lokuthi le presence kaNkulunkulu ikhona empilweni yakho ngoba mntwana sekhaya uNkulunkulu ufuna umuntu noma ufuna iinstrument lato isebenzisa ukuthi yente umsebenzi wakhe sithi lapha God is just looking an instrument through which he might could do his work loyo muntu kungaba nguwe akunenzaba kuthunani akunenzaba kusutalwa ngibani akunenzaba kusukhulelepi akunenzaba kusutalwa ngibani wakutalelaphi wakutala kanjani akunenzaba futhi nokuthi ngibuyihlo ngento yakho wakuphika ngisho nokukuphika akakuvumi nakukuvuma kwamanje uhleli lapha awuzazi ngisho sibongo sakho kodwa ngikhuluma ngaNkulunkulu mina lothi ngifuna lethuluze ngitalisebenzisa sibona lapha uNkulunkulu ahlangabetana naMose lithi iBhayibheli ngesikhathi ahlangabetana naMose entsabeni yaseHoreba lithi iBhayibheli lapho kwakujust an ordinary day yaMose yokwelusa lapho khona abekade elusa imvu lithi wayesebona sihlahla sivutha kodwa singashi kuthiwa kulesihlahla wayesevalive wasebona ingelosi lithi iBhayibheli phakathi lenkulapho noma ibona lengelosi kodwa ikhuluma ngoba ngokusho kaMose uthi ngase ngizwa izwi likaNkulunkulu livela phakathi esihlahleni Nkosiyami ngezwe izwi likaNkulunkulu livela phakathi esihlahleni ordinary tree angathi sibe kwentekaleni kuleto tihlahla kumbe khona nje tinto labanye lebake badlula lesihlahla bangasinaka nakusinaka kumbe khona lebake bedlula kuleyo ndzawo bangasibona ukuthi esihlahla sikhona nekuhle lokungavela kuso kodwa emazulu avele nje asikhomba lesihlahla sinasi isihlahla namhla lesizosetshenziswa uNkulunkulu njengethulusi bese lithi iBhayibheli wase uNkulunkulu wakhipha lo mlayezo awukhipha phakathi lesihlahlweni diwuthuthi indethetha ngimangalisa ngalesihlahla kokuqala kuloko ukuthi uNkulunkulu ehle atongena esihlahleni wayengakhetha ukukhulumisa inzaba wayengakhetha ukukhulumisa litshe wayengakhetha ukukhulumisa umuntu kodwa waqoka ukuthi namuhla ufuna ukukhuluma sebenzisa isihlahla okusho ukuthi nangabe akwadi ukusebenzisa isihlahla nawe angakwadi ukusebenzisa simbona uNkulunkulu asebenzisa isihlahla nawufunda verse 3 nawufunda verse 4 wakhona ulayini wesibili athi lo uNkulunkulu simbona abiza futhi uNkulunkulu aphakathi esihlahleni ambiza aphakathi esihlahleni uNkulunkulu wathi le ndawo layisebenzisile lithi nathi uyasonzela Mose athi uNkulunkulu le ndawo osekuyo ingcwele shothi le ndawo losekuyo igcwele bukhona bukaNkulunkulu le ndawo losekuyo seyehlukanisiwe ngoba waswa le ndawo seyingcwele shothi is set apart yokuthi isentshetiswe uNkulunkulu empeleni ngiyamangala Mose nangalendlela leta ngayo ungazi ukuthi vele waba sebanako lokuunderstand noma lokuqonda lokho ukuthi sengiphambi kwamuntu lothile who is greater than him lo ayisekanti lo muntu lo songaphezulu kwami lo muntu lesengisonzela phambi kwaye uthi uNkulunkulu aseyasho athi le ndawo osumi kuyo ingcwele koqala na uvuka lapha sithe uthe
uthe Mose nasabhala wathi ngafika entabeni kaNkulunkulu iHoreb. Once kwathiwa le ndawo indawo yaNkulunkulu, automatically seyingcwele. Seyehlukanisele yena yedwa. Hey, ngike ngayicabanga lendzaba nakungathiwa ngempela kuthi wena umuntu wami kuthwele yami sikhuluma nganawo umuzi ongcwele. Ngike ngaqabanga nakungathiwa kuyaqabanga kuthi kukhulunywe noma ngayiphi indawo lokungakhulunywa ngayo kuthi sikhulunya ngana indawo le ndawo leseyehlukaniselwe uNkulunkulu. Akunenzaba ukuthi ngaba indzaba. Akunenzaba ukuthi ngaba likhaya. Akunenzaba ukuthi kungaba yindlu. Kodwa kuthiwe le yayindlu kaSimakathe lehlukanisele yena. Lithi asafikile endaweni kaNkulunkulu ngilapho waqala kubona izinto ngendlela eyahlukene. Lithi into yokuqala layibona wabona umlilo. Lithi nasawubonile lo mlilo wabona uvutha phakathi esihlahleni kodwa lesihlahla singapheli. Lithi leso simo samenza samforce ukuthi asondele eduze azobuka ukuthi kwenzakalani yini lesimangaliso lasibonako na. Ngicela kusho mntana sekhaya ukuthi noma kungathiwa yiphi into noma ngaba yiphi indawo noma kungathiwa yiphi ihlane noma kungathiwa yiphi intaba noma kungathiwa yiphi indlu noma kungathiwa nguphi umuntu noma kungathiwa ngisiphi isilwane once kwaze kwathiwa lesilwane lesi sisentshentiswa uNkulunkulu for his own purpose sesithi leyo nto ingcwele noma ngabe intaba seyingcwele noma ngabe isihlahla sesingcwele noma ngabe yindlu sesinjani na seyingcwele. Ngicela kusho mntana sekhaya nawe ngashiwo namhla kuthiwe ungcwele. Ingani phela uyabhala kwesinye isikhathi umpostoli Paul abhalela abazali athi anazi yini ukuthi lemizimba yeni ithempeli likaNkulunkulu na. Kuthi lo nkulunkulu uhlala lapho ke okusho ukuthi once nasekuthiwa uNkulunkulu uhlala kithi kusho ukuthi thina sesingcwele ngoba uNkulunkulu uhlala kithi. Ngiyawuthanda lo mhlabeleli lesohlabelele emacele lothi uhlala kimi nami ngihlale kuye ngiyena owenza umsebenzi abesethi ozinikela kuye ukube aphathwe nguye uyamnqobela nezitha nya. Yiloko bantwana basekhaya lengicela ukuthi namhla usahleli phansi bewungeke ni usho thina likhaya lami ngifuna kulehlukanisela uNkulunkulu. Bewungekeni usho ukuthi nami ngifuna kuzehlukanisela uNkulunkulu. Bewungekeni usho ukuthi nabantwana bami ngifuna kubehlukanisela uNkulunkulu. Bewungekeni usho ukuthi namagqeke ami ngifuna kwahlukanisela bukhona bakaNkulunkulu. Ngifuna le ndawo kuthiwe igqwele inkazimulo kaNkulunkulu. Umane usho uhlabelo umhlabelelo usho nje wena uthi Nkosi nyakata kulamagqeke ami. Nyakata kuna indlu yami. Nyakata kimi emtimbeni yami wente matsanza kule ndzawo. Thana sekhaya lethi isihlahla saphenduka saba enye into ngenxa nje yenkazimulo kaNkulunkulu. Akunenzaba ukuthi sona sesidlalile ngempilo yakho. Akunenzaba ukuthi sowubukeleke phansi wabonakala ungasilo lutho. Ngathi ngiyambona uMose Nkosi yami abaleke eGibhite because inkazimulo kaNkulunkulu yayingekho kuye. Lithi wazwahamba washiya iroyal washiya ipalace washiya kuhlala ebumengemenge wayoshona phansi emahlathini wayoba ngumelusi wezini ngoba inkazimulo kaNkulunkulu yayingekho kuye. Waba just an ordinary person. Kodwa siyambona uNkulunkulu amqukula phansi from nowhere amenza something. Nawe angakwenta mntwana sekhaya. Ngani boGideon ubenzile. Baze bathi nathi suke emndenini engasilo lutho. Nathi futhi singabanqinyana. Vele nje yini lesingayenta ilethe umehluko kulenzaba. Ngani nasibuka boDavid lithi iBhayibheli nama sekufuna umuntu lotawubekwa abe inkosi abazange balanzwe ngisho nakulanda. Kodwa ngoba wena uNkulunkulu olanza into engasilo lutho uyenze utho.
ngifuna ukutshela likuthiwa lesihlahla uma sekuvele uNkulunkulu wasisebenzisa. I believe it even today kuleya ndzawo abantwana baka-Israyeli bayayihlonipha leyo ndzawo ngenxa nje yokuthi uNkulunkulu wabonakala khona. Bengabonakala nakuwe bekutawushintsha status sakho, bekutawushintsha nemlando wempilo yakho, bekutawushintsha nemlando wempilo yakini. Kunanatinto ke latibalile lapha lengicela ukuthi sithinde bese siyathandaza namhla. Number 1, lithi iBhayibheli uthi ngibonile ukuhlupheka kwebantwana. Shothi lapha sikhuluma ngaNkulunkulu lokwazi ukubona izinkinga nama-challenges abantu abahlangabezana nayo. Uthi ngibonile. Okusho sikhuluma ngoNkulunkulu lapha onamehlo okubona. Sikhuluma lapha ngoNkulunkulu onamehlo futhi labonako lakwazi ukuyibona tinto nangabe tenteka. Sikhuluma ngoNkulunkulu lapha lonamehlo asebenzako ngoba labanye boNkulunkulu banawo emehlo kodwa babone. Kodwa lo lesikhuluma ngaye namhla uyabona. Athi kulapha kuMose ngibonile ukuhlupheka kwabo. Lokhu kusho ukuthi akukho okuhamba ngemuva uNkulunkulu angakuboni. Nalesimo lohamba ngaphansi kwaso, nalama challenges ezinselelo lobhekene nazo uyayibona, nalezi eziseza uyakubona, lezinyembezi zakho zokukhala kwakho kwemihla namalanga uyakuzwa uNkulunkulu. Athi-ke lo nkulunkulu lokhona, nguNkulunkulu lobonako, nguNkulunkulu yonke into leyentekayo yenteka phambi kwami. Number 2, athi ngizwile ukukhala kwabo. Okusho lo nkulunkulu unani na? Unezindlebe uyezwa. Ngicela kumethula la kuwe uNkulunkulu ozwako. Ngicela kwethula nanguNkulunkulu lothi nangabe kwesinye isikhathi kungathi na ukhala amaqedane akuzwe ukukhala kwakho. Ingani phela ukuzwile ukukhala kwaboHana bathena bakhala amaqedane emazulu anyakaza. Ingani ukuzwile ukukhala kwabo Esteli kuzobhutshiswa sonke isizwe sikaNkulunkulu. Wathi hambani niyozila nami ngiyozila ngiyokhala phambi kwaNkulunkulu maqedane lo Nkulunkulu uzobe sewuyezwa. Lithi iBhayibheli wezwa. Angakuzwa nokwakho namhla. Ingani bezwile labanye izolo. Lo Nkulunkulu owayezwa izolo nanamhla usezwa. Encwadini yaJeremiya athi sahluko 9 verse 17 kuya ku-18 athi ngibizeleni abesifazane abakwazi ukukhala ngoba ungathi uthi ngicela kuze umsindo wabantu abakhalayo kuze ngithathe izinyathelo. Number 3 kulo verse lelo lithi lo Nkulunkulu uyazazi izinsizi zethu. Angathi ngiyawuthanda kunanamhlobo umhlabelelo losecilongweni levangeli lapho athi khona na uyazazi izinsizi zethu. Athi ngaye ziyakuphela zithi nya. Athi uphi umhlobo onjengoJesu na? Yemlaleli, I know ukuthi ngiyazi sowuhambile wagijima waya lapha ngenxa lezinhlupho zakho. Nako la sowugijime waya khona kwaphela nemali. Nako la sowugijime khona. Bewungeke nomthayi nangumhlobo onjengoJesu na. Bewungeza kuye nanamhla. Athi encwadini yaMateyu sahluko 11 verse 28 kuya 30 athi wozani kimi nina nonke enisindwako nenikhatheleyo ngiza kuniphumuza. Athi ijoka lami lilula nemthwalo wami awusindi. Mntana sekhaya beungasondela kuye. Angikwazi ukuthi uhamba phi. Angikwazi isimo lobhekene naso. Angikwazi isimo longaphansi kwazo. Athi na ubuka lokwesine la kuthintsako lapha athi lo nguNkulunkulu ozwayo nobonako bese ekuthathela izinyathelo akubonileyo. Uthi ngehlile ukuba ngibophule esandleni sikaFaro.
angiphinde uthi ngehlile ukuba ngibenze njani na ngibephule esandleni sikaFaro. Mlalelo othandekayo, angakuvelela nakule yakhe inkinga lobhekene nayo. Angazi kwakho lapha ekhaya kwakho kunjani, angazi lapha emndenini wakho izinto zimi kanjani, kodwa usengehlana namuhla. Lokhu kusho ukuthi lo nkulunkulu engikhuluma ngaye namuhla uyakwazi ukushiya isihlalo sakhe sobukhosi. Uyakwazi ukuthi ehle ngenxa nje yokukhala kwebakhe abantwana, ngenxa yosizo lwabantwana bakhe, uyakwazi ukushiya bumengemenge, uyakwazi ukushiya kudunyiswa izidalwa, uyakwazi ukushiya kudunyiswa nayizingelozi zisale zibabaza esihlalweni angasekho yena ehlile. Ingani phela nangu lithi wehlile kubantwana bakwa-Israyeli, wehlela maqedana emhlabeni, lithi iBhayibheli wafika wahlala esihlahleni, washiya lapho khona indumiso. Ngiyacabanga ukuthi wayesedunyiswa etinyoni nangabe lathi khona kuleso sihlahla timangala kuvuza noma tabona noma atibonanga, kodwa lithi iBhayibheli wehla washiya konke lo, washiya lokukhothamela, washiya nako ashiyiswa nje ukuthi ubona usizo lwabantwana bakhe. I believe ukuthi namuhla zesemgodi longehla kunasimo lesibhekene naso, nglonkulunkulu longehla noma sinaso lesimo lapho khona odadewethu nabafowethu nabobabe nabomake nabomkhulu nabogogo bafa left and right. Sekufanele thina njengemakhola lithi bantwana bakwa-Israyeli bakhala maqedana enkulunkulu washiya isihlalo sakhe sobukhosi, wehlela emhlabeni. Sazothandaza nakulokuvelako kuthi lo nkulunkulu abakhe bayi-first priority kuye. Kuyamenza amise ama-agenda sezulwini to attend umntwana wakhe. Ngani siyambona phela Jesu ashiya khothamelwa, lithi iBhayibheli wehla kwamphosa kuse ehle azongena esiswini sentombazana azalwe abe ngumuntu, ngoba kwakumbiza ukuthi aphile kuzakwazi ukusikhulula kule ndlela lesikuyona. Wangena enyameni waphila njengami. Yingakho lithi iBhayibheli asahamba lapha emhlabeni encwadini yaLuka 19 uvesi athi ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa kulahlekile. Bama ufunani Jesu na? Ushiya khothamela, ushiya kuduniswa, uzela uthi ngize ukufuna nokusindisa okulahlekile. Ngiyamthanda Johani nangababona Jesu eda athi nanti undlu elisusa izono zethu zezwe. Athi umpostoli Paul anelethi ilona iwundlu selihlatshiwe. Okusho ukuthi njengamanje wonke umuntu asangaye ebukhoneni baNkulunkulu afika phambi sezandla athi Nkosi thethelele amaqala akho. Sesithandaza mntwana sekhaya. Lo nkulunkulu uveza ukuthi abantu bakhe bamqoka ngisho kunesihlalo sakhe sobukhosi. Abantwana bakhe bamqoka ngisho kunesihlalo sakhe sobukhosi. Wena umqoka ngisho ngaphezulu kwesihlalo sakhe sobukhosi. Sisangena kulo 2021. Ake sothi ngena naNkulunkulu lengimaziko ukuthi uyathi attenda tindodana. Ake usina ngisangena kunomnyaka wa 2021 uthi ngena naNkulunkulu lokwazi ukubeka ama-agenda akhe aside ngenxa yami nje. Uwethi na uthi uyangena kulonyaka lo uthi ngena naNkulunkulu lengimethemba ukuthi angashiya buqwebeqwebe bakhe ngenxa yami azo-attend indaba yami. Sathandaza ake nawo umbizo lapha ekhaya uthi Nkosi ngicela u-attend nalo udzaba lwami. Ake nawo lapho ekhaya ake umbize uthi ngicela ukuthi attend nalo udzaba lelibandla lakho Jesu engiyingcenye yalo. Awesawuthi nawe ulapho ekhaya uthi Nkosi ngicela u-attend nalo udzaba lwelive lakithi na ikingdom yakithi ishabalala. Sibona tikhulu tiyendlula left and right. Sibona abantu labancane bayendlula left and right. Sibona nabantu labangasilo lutho bayendlula kulomhlaba.
ake sikhale nawe phambi kwaNkulunkulu. Satothandaza nabazalwane lapha lababili lebato sikhulekela sinemfowethu Musa phakathi bato sikhulekela sinomake Mathenjwe mamfundisi wakami tokutena ibatokhulekela tokucela make la utokhulekela kokuqala khulekele libandla lika Jesu Kristu andalesimo sokuthi Nkosi si direct ukuthi into kufanele siyende. Asifuni kwenza kwazi kwethu, asifuni kwenza kuhlakanipha kwethu, asifuni ukuthi senze izinto lesiticabangaka. Sicela i-divine guidance yakho. Sicela ukuthi ngalolu suku, ngale nyanga, ngalo nyaka saba ne-encounter nawe. And bantwana bakwa-Israyeli seba Mose asahlangane naNkulunkulu abazange bafane nasekuqaleni. iGibhithe iyabazi, uSathane uyabazi, imadimoni ayabazi. Kusukela that day bazi ukuthi usekhona uNkulunkulu wakwa-Israyeli. Ake sisho nathi sithi usekhona uNkulunkulu wamaswazi. Ake sisho sithi nathi ukhona uNkulunkulu wamakholwa. Ngizocela mfowethu phakathi awusiqale ngamama tesikhulekela. Baba omuhle oyingcwele nonguyise wenkosi yethu Jesu Kristu, ungumnikazi wezinto zonke. Konke kwavela ngawe, konke kwadalwa nguwe. Ingani izulu liyisihlalo sakho sobukhosi. Ingani emhlabeni la usibeke khona Baba, uthe uyisenabelo sezinyawo zakho. Konke ku under your control, my God. Siyasondela kuwena namhlanje ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyalibonga izwi lakho sokhulume ngalo ukuthi wena uyabona nokubona, ukuthi wena uyezwa nokuzwa, awugcini ngokubona nangokuzwa kodwa uthatha uaction. Siyasondela ke uNkulunkulu wethu ongcwele siyibandla, singabantwana bakho, singumsebenzi wezandla zakho. Emhlabeni kunabantu bakho nabantwana bakho. Siyanxusa uNkulunkulu wethu ongcwele njengoba usithembisile ezwini lakho kuMateyu wathi uzoba nathi kuze kube sekupheleni kwezwe. Nakulesi sikhathi esiphila kuso siyibandla, singabantwana bakho, asinayo omunye uNkulunkulu, asinayo omunye ubaba. Ithemba lethu lonke likuwe, wena uyisiqalo nesiphetho sokuphila kwethu. Sethembele kuwe uNkulunkulu. Nakulesi simo esinjengalesi sale infection ekhona ye-coronavirus, sethembele kuwe uNkulunkulu. Sithi amandla ethu onke akuwe, kunqoba kwethu konke kukuwe, kuphumelela kwethu konke kukuwe. Siyazi ukuthi kunobaba nomama asebesandulele. Baba, njengebandla siyema phambi kwakho sithi wena wedwa unguNkulunkulu ongaqeda konke lokhu, uzobe ungaqala ukwenza umahluko. Namanje siyakhuleka egameni lika Jesu waseNazaretha, sitshela ukuphila, sifafaza igazi lika Jesu umhlaba wonke, emabandleni onke, ngegama lika Jesu, komama kobaba, intombi nensizwa, sifafaza igazi lika Jesu. Uthezwini lakho ngemivimbo yakho siphulukisiwe. Samkela lokhu kuphulukiswa okuvela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uthe kuma Chronicles, uma abantwana bakho babiza ngegama lakho bezithoba bekhuleka kuwe, uthe wena uyakusindiswa ngisho izwe labo. Siyasondela kuwe uNkulunkulu ngokukholwa egameni lika Jesu. Ithemba lethu lonke likuwe, nguwe oyinqaba yethu, nguwe oyisiphephelo sethu, nguwe ongamandla ethu. Ngaphandle kwakho singenze lutho. Nakulokhu kuphila uNkulunkulu wethu ongcwele, asinayo omunye uNkulunkulu. Kuphila kwethu konke kuphelele kuwe. Siyabonga Baba uzosenzela umusa njengoba wenza naku-Israyeli, wahamba enhlabathini yomileyo esikhundleni sokuwela olwandle. Siyabonga Baba ukuthi nalesi sifo namandla phezu kwaso uyasinqobela emabandleni ngamabandla. Sisondela nogogo bethu, nomama bethu, nomkhulu bethu, nentsha yethu abanye sebehlaselekile. Sitshela ukuphila egameni lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu, ngegama lika Jesu.
siyawuyala lo moya waleli demoni ngegama lika Jesu. Sithi igama lika Jesu linamandla phezu kwakho konke. Siyabonga baba ukuthi sukwenzile lokhu, siyakwamukela ukuphila okuvela kuwe uNkulunkulu wethu ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Siyabonga baba wethu nanamhla ngelivi lakho losokhulume ngalo emkhathisini wethu. Siyabonga Nkosi ukuthi uNkulunkulu lo bavelela kubantu bakho. Siyabonga ukuthi uyakwati kwehla ushiye sihlalo sakho sebukhosi. Siyakhumbula Nkosi ukuthi livi lakho uthite nakabhala umbhalo wemahubo wathi labanye bathembe incola nedinkalishi kodwa thina sithembe simakathe. Nathi babe lamhla we come before you trusting you and we rely on you. Egameni lika Jesu Kristu solo babe asikakuluze ukukholwa kwethu kuwe ukuthi useta ubonakala uvele even kulamalanga ethu nakulesikhathi lesinje. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha babe sifuna kuvuma as we pray for the nation, as we pray for Swaziland, we pray for Eswatini, as we pray for the entire world. Father, we want to admit kwekuthi asigenti kahle kuwe. Sifuna kuvuma Nkosi ukuthi asikaphili up to the standards you expected. We didn't live up to your expectations, oh God, and we are sorry about this. Asitibonga lutho Nkosi phambi kwakho kodwa siyatisola kwekuthi asigenti kahle, kodwa siyabonga babe ukuthi nasitisola ngekweliciniso wena uyasithethelela emacala ethu ngobe Jesu sowende inhlawulo yabakhona for all our sins and iniquities. In the mighty name of Jesus, we want to confess, Lord, we desperately need your mercy. We desperately need your grace in the name of Jesus Christ. But God, we thank you that you are able kuthi ngosuthi sowusiqolele bese uyangenelela egameni lika Jesu Kristu. Sesilethana live lethu Nkosi, siyathi ukuthi kunengi lokungahambi kahle nalokungahambi kahle even before. But Father, we thank you that you are the God who hears the cries of your people. Njengoba sewushilo evini lakho kuthi uyeva wena. That's the reason we are coming before you. God futhi siyathi ukuthi utawusithathela inyathelo siyaletha ke lelive Nkosi. We know the challenges this country is facing. Siyathi babe ukuthi silive lelingenamandla nje nekutimela sincikile. Siyathi nekuthi silive Nkosi lelibonakala lisetinkingeni even financially. Siyathi Nkosi ukuthi silive lelinema challenges, a number of them. But Father, siyathi ukuthi sicebile kakhulu nasinawe. Siyathi ukuthi wena Nkosi ungilasibalekela khona ngoba the name of the Lord is a strong tower and the righteous run to it and are safe. Sesiletha lelive kuwe ke Nkosi yethu Jesu, sithi alibhaciswe egameni lika Jesu lelingumbhoshongo nemandla. Kungenteka Nkosi kuliciniso vele kokuthi site ma resources lanele to face the situation that we are currently facing. But if we have you, we have everything that we need. In the name of Jesus Christ, we might not have money, we might not have skills, we might not have facilities, but we have you, and you mean everything to us. In the name of Jesus Christ, sikhulekela the government of this country. Siyathi Nkosi ukuthi uhambile ndvunankulu, and a lot is expected and challenges are there. We pray even for royalty in the name of Jesus. As decisions are going to be made, we pray for divine interruption. We pray that you intervene. We pray Babe to interrupt as plans are going on and everything else. We pray for your hand. We pray for your guidance in the name of Jesus. We pray even for the entire world, Father, for the nations of the earth. We pray that you move significantly and shift things, and we pray for the revelation of Jesus to hit the nations of the earth, that kings and presidents may see the light of the gospel of Jesus, that we may all run to you. We thank you that you are able to do this, and we thank you that you are able to do exceedingly abundantly above what we think or even imagine, according to your power. And we say, do it, Jesus. We need you. Have your way in this country. Have your way in the nations of the earth. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen.